Upfront Tutorial, which is one of the best IELTS institute in Phagwara. Today's trip has been sponsored by this institute, and on the trip we will be accompanied by some of the students of this institute who have scored 7+ in the first attempt. Actually, they were promised by the management of this institute to be taken on a trip to the destination of their choice if they scored 7+. Also on the trip, we will be accompanied by some of the IELTS teachers of some institute of this region, Sukhwinder and Abhishek. Hope this trip will help all of these candidates to capture some lifelong memories. Are you excited, everyone? Yes, sir! We have decided to stop by at a place. Actually, this is one of our students' house, and who couldn't go with us. The reason being his father has arrived from a foreign country after 22 years. So we didn't force him to go with us, but would have been excited if he could accompany us. So let's meet him. He's Aman. Aman, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। After a 2-hour drive, we decided to pull our car over, and we have stopped at coffee house. Hanji. So hello, myself Sukleen, and I'm IELTS trainer at Upfront Tutorial. So we are having a lot of fun, and I hope to have much more fun. Hello, I'm feeling very well and enjoying. Are you missing 2 people who couldn't accompany us? Yes, definitely. They are integral part of our family, Upfront family, and now I'm missing them. Hanji, Dimple, how are you? I'm fine, sir. I'm so happy and excited. Hello guys, I'm feeling pretty much good after getting this remarkable experience. Saurav, how are you? I'm fine. My name is Saurav. And How are you feeling? yes, very good. So hello everybody, it's already 11:30 at night and we are so tired after traveling for approximately 7 to 8 hours. So now we have booked 2 rooms in a hotel, and Saurav and Sahil, they are preparing barbecue for all of us. So let's hear out from them. Hi. Hi. Hello everyone. Hi. It was amazing trip. ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਰੰਗਮਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੌਰਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਟ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਸ਼ਸ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। I'm preparing French fries and sandwiches and some broccolis. I hope it will be tasty.